Well, you may have heard of Wmcjltv. It's the blacklist website that's maintained by the Ukrainian Interior Ministry and figures in the Ukrainian Security Services that lists the names, photos, and personal information of people considered enemies of the state. Now, many people on the list are critics of the war. That would include Americans like Roger Waters and Scott Ritter. There's journalists on the list, and even children. With us now is Faina Sevenkova. She is a 14-year-old from the Donbass who is one of hundreds of children on the list. She is joined by Mira Tarada from the Foundation to Battle Injustice, who will interpret for Faina and also discuss more about this horrendous list. This list has been considered a kill list. So though it is not technically supposed to be to eliminate people, that is exactly how this list has often been used. And when people are killed, a lot of times over their faces, there's red block letters that essentially say liquidated. What's really interesting is that this list, Wmcjltv, that word actually translates to peacemaker, although it doesn't really seem very peaceful at all. Faina, thank you so much for joining us and being here on the show today. Фаина, спасибо большое, что ты присоединилась к нам и что ты сегодня принимаешь участие в этом шоу. Да, спасибо, что пригласили. Faina, Thank you for the invitation. How did you find out that you were on this list, and what did you do to get yourself on this list? Why they would consider you an enemy? Фаина, как ты узнала о том, что ты попала в список миротворца и чем ты заслужила это? Я узнала об этом в соцсетях от моих друзей-журналистов. I found out about it on social networks from my friends who are journalists. Я думаю, что попала туда из-за видеообращения в ООН. Но так причины миротворца много раз менялись. I think I got there because I recorded the video to the UN, but it could be anything because Mirotvorets itself changed reasons so many times. And since you've been on this list, have you felt like your life is in danger? С того момента, как ты попала в эти списки, ты чувствовала, что твоя жизнь под угрозой? В какой-то степени думаю, что да. Yeah, partly yes. What type of information do they have about you on this list? Какую именно информацию они опубликовали о тебе? Ну, мой адрес, номер телефона, данные моей семьи. My home address, my phone number, information about my family. Все мои интервью. Что еще раз? Все мои интервью и книги и так далее. All my interviews, my books, everything. Wow. You're in the Donbass currently, is that right? Ты сейчас находишься на Донбассе, правильно? Да. Yes. Do you feel from your peers, your classmates, are they supportive of you, or are some of them hostile towards you because they do view you as an enemy? Твои одноклассники, ты получаешь от них поддержку или они наоборот видят тебя как врага? Ну, конечно, поддержку. Of course they support me. So what was it did you say to the UN? What was in this video? Что было в том видео, которое ты записала для ООН? Что там было? Что ты сказала? Ну, такое место, как Донбасс, там происходит война, обстреливают детей, что дети хотят мира. I told them that there is such a place like Donbas and that there is a war over there and that children want peace. So here in the Western world, Western media says that this war started in February of last year. When did this war really start for you in the Donbass? Западные медиа здесь говорят о том, что эта война началась в феврале прошлого года, 22 года.
когда на самом деле началась война на Донбассе? В 2014 году. In 2014. What was your life like in 2014 when the war started? Какой была твоя жизнь в 2014, когда началась война? На самом деле я мало что помню, когда мне было всего 5 лет. I don't really remember much. I was only 5 years old at that time. Я мало что понимала, обстрелы, очень громко было. I didn't understand much. I heard shooting and it was very loud. Это потом, конечно, уже осознала, что вообще происходило, но тогда маленькая была и вообще было непонятно. Later on, I have realized what was going on around, but at that moment, at the beginning of war, I didn't understand much because I was too little. So you're living in Donbass now. You go to school. Your classmates, your friends, the people around you, how do they view this conflict with Ukraine and Russia? Do you think they're more on Russia's side or Ukraine? Ты живешь на Донбассе, ходишь в школу, общаешься с одноклассниками, сверстниками. Как они смотрят на этот конфликт и какую сторону они занимают? Сторону Украины либо России? Даже не знаю, у каждого разное мнение, на самом деле. Я думаю, что большинство как раз Россия, потому что они помогают нам. There are many opinions on this conflict, but majority of people support Russia because Russia helps us. But there are people in the Donbass who support what Ukraine is doing. Но на Донбассе есть люди, которые поддерживают то, что делает Украина. Я не знаю, могут и есть. I don't know, maybe. I don't know, maybe there are some. Of course, there are always different opinions. Do most of the people there in your age group, your friends, are they wanting to become part of Russia, or do they want to be independent or stay part of Ukraine? Другие люди твоего возраста, они хотят стать частью России или остаться частью Украины? В первую очередь, они хотят мира. First, what they want peace. So any way to get peace, as long as there's peace. Вне зависимости от того, частью какой страны они будут, они хотят именно мира. В принципе, да, но сейчас из-за всей пропаганды и остального, я думаю, что, конечно, большая сторона хочет именно быть частью России. In general, they want peace, but because of the propaganda and everything, of course, they want to be the part of Russia. В первую очередь хотят мира. But first of all, they want peace. Yeah. Has this website been updated with more of your information since it came to light that you're on this list? Do they continue to update it? Миротворец и твоя информация на этом сайте, она была несколько раз обновлена. Они продолжают обновлять информацию о тебе там? Да, недавно вот обновляли. Yes, they just did it recently. Do you know any of the other children who are on this list? Ты знаешь других детей, которые в этих списках? Я не буду называть их имен, но да. Их там очень много. I'm not going to call their names, but I do know, and there are so many of them. Is it for similar reasons, because they're speaking up against the war? Это за схожие причины, потому что они выступают и говорят против войны? На самом деле совершенно разные причины. Многие, не только в принципе дети, многие журналисты только из-за того, что были в Крыму, донесены. Разные причины.
There are different reasons. Not only children, but journalists, for example, end up being on kill list just because they went to Crimea, for example. Wow. Now that you're on this list, has your life changed at all? Have you had to change any of your habits or be more careful? С того момента, как ты попала в список миротворца, как твоя жизнь проходит? Тебе, может быть, пришлось что-то изменить привычки? Ну, стала более осторожной. I just became more careful. Не выкладываю много информации о том, где я буду, что будет происходить в соцсетях. I don't publish a lot of information about where I'm going to be at and what's going to be happening in social media. Are you worried about using a cell phone? Ты волнуешься, используя телефон? Ну, в принципе, да. Yes. I'm sure your parents are very worried. Are they worried about you and your safety? Я уверена, твои родители очень переживают о тебе. Они волнуются о тебе, о твоей безопасности. Разумеется. Of course. What do you want Americans to know about this conflict, about this list? What sort of message do you have for Americans? Что бы ты хотела, чтобы граждане Америки знали об этом конфликте? Не граждане Америки, американцы, об этом конфликте и о миротворце. Какое бы ты передала им сообщение? Ну, в первую очередь, это мир, это самое главное. Ну, First of all, it's the peace is the most important. наверное, часто проверять разные источники в новостях, не верить всему подряд. And check the news sources. Don't believe everything what you see. То есть составлять свою точку зрения по поводу этого конфликта, основываясь на разных новостях. You should make your opinion on behalf of this conflict based on different information sources. What can Americans do to help get you that peace? Что могут сделать американцы, помочь тебе, вам обрести этот мир? Я даже не знаю, что могут сделать обычные мирные граждане, но поддерживать в первую очередь в интернете, например. I don't even know what regular Americans can do, but, for example, support us in internet, for example. Поддержка это очень важно в данной ситуации, я думаю. Support is very important in this situation, I think. Well, Faina, thank you so much. Be very, very safe. I mean,